Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Do you know, today we have a nice material about the expression of giving advice and suggestion. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini. Masih di course tentang language expression part 2 bersama aku Rena Indria. Oke, ini adalah lesson kita yang kelima. Dan di lesson kita yang kelima, seperti yang udah ada di course overview dan seperti yang kalian lihat di slide ini, kita bakalan ngebahas tentang sebuah expression atau ungkapan, yaitu tentang expression of giving advice and suggestion. Nah, jadi di sini bakalan aku jelasin gimana sih cara kita ketika kita mau giving someone advice or suggestion. Jadi, first kita bakalan pelajarin dulu gimana sih caranya ketika kita itu mau minta advice or suggestion to someone. By the way, apa sih advice and suggestion itu? Oke, asking for advice. Jadi di sini asking for advice itu adalah ekspresi atau ungkapan yang biasanya kita gunakan ketika kita itu ingin nanyain saran, masukan atau enggak nasihat gitu dari seseorang tentang suatu hal. Jadi misalkan you are confused with something, then you ask your friend to give you advice or suggestion. Jadi misalkan ketika kamu bingung nih mau milih antara pilihan A atau pilihan B, dan kemudian kamu bingung kan, nah gimana sih kamu itu biasanya kan minta saran ke orang-orang yang terdekat. Nah kamu bisa tanya itu, gimana kamu ngomongnya di bahasa Inggris itu di expression of asking for advice. Nah apa sih expression of asking advice itu, ada apa aja? Nah, here we go. Ini ada beberapa expression atau beberapa ungkapan yang bisa kita gunain ketika kita mau asking for advice or suggestion. Nah, ini adalah beberapa common expression seperti yang kalian bisa lihat. Nah, beberapa ungkapannya itu kayak yang pertama ini. What do you advise? What do you advise? What do you advise? Atau bisa juga kamu ngomong ini nih. What you would advise? What you would advise? What you would advise? Atau bisa juga what should? Misalkan what should I do? What should I choose? Dan kemudian ini, do you think I should? Misalkan do you think I should buy her a clothes or necklace? Atau bisa juga ini, what would you do if? What should you do if? Artinya, apa yang bakalan kamu lakukan ketika, misalkan, what would you do if you were me? Apa yang bakalan kamu lakukan ketika menjadi aku gitu. What would you do if you were me? Atau bisa juga ini, do you have any suggestion? Do you have any suggestion? Artinya apakah kamu punya saran? Apakah kamu punya masukan? Nah, jadi ini adalah common expression yang biasanya kita gunain ketika kita menanyain saran atau masukan. Asking for advice. Yang ini, what do you advise? What you would advise? What should I do? Do you think I should go or do you think I should stay? What would you do if you were me? Do you have any suggestion? Nah, kalian bisa gunain expression ini ketika kalian mau asking for advice or suggestion. Nah, kemudian how to respond? Kita bisa respond dengan giving advice and suggestion. Nah, jadi expression of giving advice and suggestion ini adalah ungkapan yang biasanya kita ucapkan, yang biasanya digunakan ketika kita ini ingin memberikan masukan atau nasihat ke seseorang. Nah, beberapa common expression-nya antara lain ini. Yang pertama, kamu bisa bilang, I advise you to. I advise you to. I advise you to.
bla bla bla. Atau I recommend you to. I recommend you to. I recommend you to. Atau bisa juga I suggest you to. I suggest you to. Atau my suggestion is that. My suggestion is that. Bla bla bla. Atau you should bla bla bla. You need to bla bla bla. You have to bla bla bla. You must. You ought to. If I were you, I would. If I were you, I would. Nah, ini adalah expression of giving advice and suggestion. Jadi misalkan ketika kita mau bilang ke seseorang untuk pergi, misalkan kita bisa ngomong ini, I advise you to go to that place. I advise you to go to that place. Atau misalkan, I recommend you to go to that place. I suggest you to go to that place. My suggestion is that you need to go to that place. You should go to that place. You need to go to that place. You have to go to that place. You must go to that place. Or you ought to go to that place. If I were you, I would go to that place. Nah, itu adalah beberapa common expression yang bisa digunain ketika kita mau giving advice or suggestion. Nah, sekarang let's move on to the dialogue. Nah, here is an example. Nah, misalkan ini orang ini nih nanya asking for advice or suggestion to Jane. Jadi dia nanya nih, nanyain suatu pendapat ke Jane. Gimana katanya? Nah, katanya gini. Jane, do you think I should give my mom necklace or dress for her birthday gift? Artinya Jane, menurut kamu nih ya, do you think I should give my mom necklace? Necklace itu adalah kalung atau dress untuk kado ulang tahun ibunya. Jadi apa nih? Dia tuh bingung antara harus ngasih kalung atau dress untuk kado ibunya. Nah, kemudian si Jane ini jawab. Artinya dia giving advice. If I were you, I would give her dress. If I were you, I would give her dress. If I were you, I would give her a dress. Kayak gitu. Jadi ini adalah expression of giving advice. Jadi artinya di sini kalau si Jane ini jadi dia bakalan ngasih dress kayak gitu. Okay, let's move on to the next example. Nah, di sini katanya ini ada seseorang lagi. Jane, I got a bad score on examination. What should I do? Nah, what should I do di sini menekankan kalau dia asking for advice or suggestion. So, katanya dia ini dapat nilai jelek nih untuk hasil tesnya. Apa sih yang harus dia lakuin? Artinya dia asking for advice. Kemudian si Jane ini jawab, Lucy, you must study harder. Lucy, you must study harder. Artinya dia menyarankan Jane ini giving her advice that Lucy must study harder. Nah, kayak gitu. Okay. Next. Nah, kayak gini. Ada lagi nih, satu lagi. Si Lucy ini bilang ke si Jane kalau dia tuh pusing. Dia bilangnya kayak gini. Jane, I feel dizzy. Jane, I feel dizzy. Nah, kemudian dia ini si Jane giving her advice. Kayak gini katanya. Lucy, you need to see a doctor, so please go home early. Lucy, you need to see a doctor, so please go home early. Jadi artinya di sini you need to ini adalah expression of giving advice. Jadi si Jane ini lagi giving advice to Lucy. Okay, next we move on to the practice. Nah, jadi di sini ada a condition di mana your friend confused whether he should join singing contest or not.
Give your best advice for him on comment box below. Jadi ceritanya ada teman kamu nih yang kebingungan apakah dia harus ikut kompetisi atau kontes nyanyi atau enggak. Nah, kira-kira apa sih your best advice for him? Nah, kalian bisa tulis di comment box below dan jangan lupa juga untuk like dan share videonya. Oke? Sampai jumpa di video aku berikutnya tentang expression of preferences. Jangan lupa untuk nonton karena itu penting banget. Okay, I think that's all. See you next time and goodbye. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we studied about expression of giving advice and suggestion. If you have problem, please call me. And then we finish this lesson. Thank you very much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.